ఆటిజం స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే హైపర్ యాక్టివిటీని తగ్గించుకోవచ్చు, స్ట్రెస్ రిలీఫ్, మైండ్ఫుల్నెస్, మూడీనెస్, స్లీపింగ్ డిజార్డర్ని తగ్గించుకోవచ్చు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆటిజం టాలెంట్. ఈరోజు మనము కొత్త టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాము. అది ఏంటి అంటే ఈ ఆటిజం పిల్లలకు కానీ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ పిల్లలకి ఈ యోగా జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, చేసిన తర్వాత పిల్లలు తర్వాత యాక్టివిటీ చేయడానికి ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు, దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటివి, ఏమేమి ఆసనాలు ఉన్నాయి, ఆ ఒక్కొక్క ఆసనం ద్వారా ఆ పిల్లానికి ఏ విధంగా చేంజెస్ కలుగుతుంది, యోగా ఆసనాలు ఒక్కొక్క ఆసనం ద్వారా ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతారు అనేది మొత్తం కూడా ఈ వీడియో మీరు ఎండ్ వరకు చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఆ యోగా వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటివి, మీకు వీలైతే డైలీ ఈ యోగా మీరు ఈ వీడియోలో చూసినటువంటి ఆసనాలు అవన్నీ కూడా మీరు ఇంట్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పిల్లలని డెవలప్ చేయాలి. హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఐ యామ్ సంతోష్, యోగా థెరపిస్ట్. ఈరోజు సమాజంలో వచ్చే చాలా మటుకు వ్యాధులను యోగా ద్వారా నివారించవచ్చు. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా యోగా వైపు చూస్తున్నది. ఈ యోగా వల్ల ఈ స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లూజనింగ్ ఎక్సర్సైజ్, స్లో జాగింగ్, ఫోల్డింగ్ ఫర్ థంబ్ ఫింగర్, స్లో జాగింగ్, slowly increase your speed. Next, front kick. Next, side to side. Next, back kick. Next, high knee up. Next, kicks. Slow jump. Next, jumping jacks. Slow down. Twisting. Slow down. Relax for seconds. Next to Pada Sanchana, right leg front and back, twisting. Next, right side, left side. Slow down. Next to left leg, front and back. Slow down. Left side, right side. Slow down. Relax few seconds. Next, hip rotation. Slowly rotate your hip. Half rotation, inhale. Half rotation, exhale. Inhale, exhale. Slow down and reverse. Slow down. Relax few seconds. Relax. Next, side bending. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Next, change. Opposite side. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Slow down. Relax few seconds. Next, front and back bending. Inhale up. Next together. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Slowly come up. Relax few seconds. Next, shoulder rotation. Both
the hand rotation. Slow down and reverse. Slow down, relax few seconds. Next to twisting, hands straight, shoulder level. Come on, twist. Slow down, relax few seconds. Next, twist rotation. Slow down, hand reverse. Side to side. Reverse, upper side, reverse, slow down. Next, neck rotation. Slowly rotate one neck. Half rotation, inhale, half rotation, exhale. Inhale, exhale, slow down. Next to reverse. Slow down. Next up and down. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Next left side, right side, left side, right side. Next neck twisting. Slow down, relax few seconds. Next, shoulder stretching with the opposite step. Next, change. Next, tricep stretching. Next, change. Slow down, relax few seconds. Next, neck stretching. Next, change. Next, left side. Next, right side. Next, standing asanas. Vrikshasana, tree pose. Okay, come on. In the palms, hold it few seconds. Come on, 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Next, opposite side. Hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Relax. Relax few seconds. Next to Pada Hastasana. Ekam. Raise your hands. Shoulder level. Dvi. Trini. Chetwari. Hold it few seconds. Pancha. Come on. Sheta. Satta. Asta. Relax few seconds. Next to sitting asanas, child pose. Legs together. Sit in dandasana. Relax few seconds. Fold your right leg. Next to left leg. This is Vrikshasana. Inhale and exhale. Next, child pose. Shishyasana. Okay. Exhale down. Hands stretch. Forehead to touch the floor. Hold it few seconds. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, up. Slow down. Relax few seconds. Next two. Butterfly stitching. Madhakonasana. Interlock fingers. Okay. Come on, clapping. Clapping. Okay, slow down. Relax few seconds. Next to supine position. Autism. Relax few seconds. Inhale and exhale. Next to Autism. Fold your right leg. Interlock fingers. Okay. Forehead touch the knees. Hold it. Right leg, left leg straight. Knee should not bend. Hold it few seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Relax few seconds. Next to left leg. Interlock fingers. Right leg straight. Knee should not bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Relax few seconds. Next, both legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Relax few seconds. Next up, Autism. Legs together. Inhale, both legs up. 30 degrees. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Okay, slow down. Relax few seconds. Next to supine position. Next to prone position. Makarasana. Relax few seconds. Relax. Next to cobra pose. Sarpasana. Legs together. Inhale. Upper body up. Come on, hold it. Head up, look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. Relax for seconds. Makarasana. Relax. Slow down. Sit comfortable. Relax few seconds. Chin mudra. Touch your index finger, thumb finger. Back straight. Close your eyes. Inhale deeply and exhale. Inhale and exhale. Relax few seconds. Relax. Next to Kapalabhati. Inhale, exhale, forward sleep. Observe
the abdominals. Okay, come on. Okay, slow down, relax few seconds, relax. Next to Nasika Mudra, fold your index finger, middle finger, close your left nostril, inhale right, exhale right. Next to nostril change, inhale left, exhale left. This is Nadi Shuddhi, daily. Do 9 rounds. Okay, relax few seconds. Inhale and exhale. Next to Om chanting. Inhale deeply. Slow down. Relax few seconds. Join the palms. Start the prayer. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashe dukkha bhavave. Om shanti shanti shanti. Hands back side arc. Inhale, exhale bend forward. Inhale come up. Wrap the palms. Touch the eyeballs. Look the palms. Slow. Relax. Autism స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్స్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందంటే హైపర్ యాక్టివిటీని తగ్గించుకోవచ్చు, స్ట్రెస్ రిలీఫ్, మైండ్ఫుల్నెస్, మూడీనెస్, స్లీపింగ్ డిజార్డర్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఫోకసింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. వీడియోలో చెప్పినటువంటి యోగా ఆసనాలు అన్నీ కూడా మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవన్నీ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే పిల్లల్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మీరు చూస్తారు. వీలైతే రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే యోగా థెరపిస్ట్ నెంబర్ నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను, మీరు ఒకసారి చూడండి. వీలైతే తనని కాంటాక్ట్ చేయండి, తనతో క్లాసెస్ తీసుకోండి. లేదంటే ఈ వీడియో చూసి మీరే ఇంట్లో క్లాసెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, పిల్లల్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురండి. కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ సిఎస్ గౌడ్ సైనింగ్ ఆఫ్. చూస్తూనే ఉండండి ఆటిజం టాలెంట్.